Таким образом, доклад называется «К чему музыка в скудные времена?». «И петь в скудный наш век. Для чего?» — вопрошает немецкий поэт-романтик начала XIX века Фридрих Гёльдерлин. Его вопрос после Второй мировой войны повторяет немецкий философ, консервативный революционер Мартин Хайдеггер. Он спрашивает, к чему поэты в скудные времена? «Wozu Dichter in dürftiger Zeit?» Таким образом, ставя вопрос о смысле поэзии, мы автоматически ставим вопрос о смысле искусства и, конечно же, о смысле музыки в целом. Потому что поэзия, понятая в самом широком смысле, это есть и с точки зрения философии Хайдеггера, и с точки зрения философии эстетики, это проникновение в сущность творения и проникновение в сущность сотворенного как такового. Таким образом, поэзия, искусство, музыка — это есть способ отворения бытия через чувственный аппарат. Таким образом, мы через поэзию, через музыку, через искусство раскрываем саму сущность существования, мы раскрываем сущность бытия, которая скрывается как бы за решеткой философии, за решеткой смыслов, за решеткой языка. Таким образом, когда поэт говорит об сущности, когда поэт говорит о бытии, он автоматически взывает к тому, что высказать в слове невозможно. То есть, взывая к словам, используя словесный аппарат, мы на самом деле взываем к нашему сердцу, не к разуму, а именно к сердцу. Собственно, это и роднит, это попытка показать и передать бессловесное, невыразимое, то, что передает саму тональность существования, это и роднить поэзию с музыкой, которая в сопряжении слова, в сопряжении с музыкой дает нам феномен песнопения, песни как таковой. Таким образом, что есть слово помимо его смысла, помимо некоторого рационального означаемого? Что есть слово? Слово в более высоком смысле и в самом непосредственном опыте в нашего восприятия, слово — это некоторый звук, это некоторое звучание, это некоторое чистое, осязаемое волеизъявление. Когда мы воспринимаем слово, мы понимаем не только то, что слово обозначает, мы также воспринимаем звучание этого слова. Поэтому мы можем в более широком смысле сказать о том, что поэзия, слово, она принципиально музыкальна, она ритмична. Слово ритмично, слово музыкально. И таким образом слово как таковое, оно звучит. Когда я говорю о том, что слово — это в первую очередь звучание, я уже отзываюсь, хочу апеллировать к другому известному теоретику искусства, теоретику музыки середины 20 века. Собственно, что такое звук? Вот этот вопрос повторяет 20 годами позже Мартина Хайдеггера американский композитор и пионер экспериментальной шумовой музыки Джон Кейдж. Собственно, он и дает ответ, что такое звук. Звук — это, собственно, все. Все, что существует, звучит. Все, что существует, покуда оно живо, оно вибрирует, оно издает некоторые волны. И поэтому мы можем сказать, что все звуковые волны, вне зависимости от того, способно ли наше ухо различить эти волны или не способно, все живое звучит. Таким образом, мы даже можем говорить в более поэтическом понимании, что все существующее поет. И тут мы, конечно же, можем возвратиться к известной средневековой алхимической формуле музыки сфер, в которой музыкальные ноты соотносятся с цветовой гаммой, с 7 планетными астрологическими уровнями и со всеми уровнями бытия. Таким образом, мы можем говорить о том, что бытие — это есть некоторая цельность, которая говорит. И, соответственно, когда поэт или музыкант или представитель иного вида искусства вопрошает, он таким образом разговаривает с бытием, потому что бытие звучит, музыка звучит, и, соответственно, через музыку бытия, через слово бытия мы способны постичь его подлинную поэтическую и метафизическую сущность. Собственно, в слове и звуке мы становимся частью бытия, мы соприкасаемся с бытием, и таким образом мы также можем повторить другой тезис Джона Кейджа о том, что тишины и молчания, собственно, не существует, потому что тишина и молчание равнозначны и равносильно смерти. Все существующее звучит, соответственно, все, что нас окружает, это и есть некоторая метафизическая музыка. Все звучащее существует. И тут мы возвращаемся к феномену темной музыки, темных жанров музыки, к феномену, в частности, черного металла, black metal. Рассуждая о культуре металла и рок-н-ролла, в интервью 2005 года Лард Викернес указывает на некоторую темную сущность, которая лежит в основании рок-н-ролльной музыки. Вообще он упоминает о некоторой упадочности всякой громкой музыки.
Собственно, он указывает на негритянские корни черного металла и на упадочное происхождение всякой популярной, громкой рок-н-ролльной музыки и в целом метал-субкультуры как таковой. Прав ли Вард Викернес, когда он говорит это? В некотором роде, в самом глубоком метафизическом смысле, Вард Викернес, безусловно, прав. Потому что есть черный металл, как не музыка черных времен, это и есть музыка Железного века. Потому что что отличает черный металл, что отличает жанр black metal от всех остальных популярных жанров музыки? Мы утверждаем то, что black metal — это музыка, которая воспевает упадок, воспевает темные сферы, темные регионы бытия. Это музыка, которая воспевает зло в самом широком смысле этого слова. Но и это главный момент, который отличает black metal от всех остальных жанров, потому что в отличие от популярной культуры, которая пытается убежать прочь от проблемных регионов бытия, от проблемных метафизических вопросов, от пугающих вопросов, музыканты black metal, поэты black metal, они смело смотрят и смело принимают эти вызовы, они смело постулируют эти вопросы и пытаются на них через свое искусство найти определенные ответы. Почему это происходит? Межвоенный период между Первой и Второй мировой войной и после Второй мировой войны — это тот период, когда происходит окончательный упадок и крушение традиционной европейской, классической европейской культуры. Это тот период, который немецкий философ, консервативный революционер Эрнст Юнгер в 1950 году, ветеран 2 мировых войн, называет приближением к нулевой отметке истории, нулевой точки бытия. Это тот момент, который предвидел Фридрих Ницше, и тот момент, который отразился в феномене нигилизма, абсолютного отрицания. Как это отражается, собственно, в феномене искусства? Происходит некоторое разрушение традиционных форм философствования, традиционного форм музицирования, традиционных форм поэзии, литературы, политического мышления. И поэтому мы в самом определенном смысле говорим о том, что происходит отворение врат хаоса. И такие феномены, как феномен хаоса в современной постмодернистской философии, аллюзии к хаосу, к анархической эпистемологии и другим вещам, все эти вещи глубоко не случайны, и они отражаются на различных уровнях культурной жизни Европы и Запада в целом. Чем отличается мировосприятие музыкантов и, шире говоря, поэтов черного металла, черного искусства и поэтов black metal? Тем, что мы воспринимаем декаданс, мы воспринимаем упадочный период времени, упадочную эпоху, как некоторый инициатический вызов. Мы воспринимаем ее как некоторый демонический вызов, и мы сами одеваем демонические маски. В этом смысле мы вторим нашим предкам, которые в древней эпохе перед солнцестоянием, в момент, когда наступала Вселенская мировая ночь, самая длинная ночь в году, одевали демонические маски. Они отождествлялись с силами зла и разрушения, и таким образом они скрывали свою световую сущность. В чем отличие феномена black metal сегодня от традиционной архаической эпохи? В том, что всякий black metal концерт, всякий black metal опус является некоторым ритуальным действием, и это действие не привязано к определенной точке в году. Почему это происходит? Потому что мы живем в ту эпоху, в Железный век, когда мировая ночь распространяется не только на одну или несколько ночей года, она распространяется на весь год и вообще на все годы, в которых мы живем. Мы живем в Железный век, и поэтому наше искусство отражает эпоху и миронастроение, и мироощущение Железного века. Таким образом, что означает для нас наступление ночи, которое констатировал еще в 30-е и 40-е годы консервативный революционер Мартин Хайдеггер? Что означает для нас наступление ночи в феномене искусства? В ночи стираются все знакомые очертания реальности. Что такое ночь в нашем обыденном опыте? Стираются контуры предметности, мы различаем в окружающую нас действительность совершенно иначе, изменяется в целом мизансцена искусства, и в более широком смысле мы говорим о том, что ночь изменяет и наше собственное восприятие. Входя в ночь, мы сами становимся ночными существами. Мы больше не способны мыслить так, как мыслили наши предки в классическую эпоху. Таким образом, совершенно закономерно, что в 20 веке угасает классическая музыка, угасает классическое искусство в самом широком смысле. Классическая музыка, классическое искусство, классическая философия — все это удаляется со сцены, так как удаляется со сцены сам свет. Появляется определенный музыкальный авангард. Позже, в 50-е и 60-е годы, появляется рок-н-ролл, затем хард-рок, затем хэви-метал, затем дэс-метал, блэк-метал и другие жанры музыки. И, наконец, мы заканчиваем на неритмической музыке глубин, на ритуальном эмбиенте, на дарк-эмбиенте, на дрон-думе.
Таким образом, именно после Первой мировой войны и после Второй мировой войны, несколько позднее, рождаются новые формы динамического искусства. В чем сущность этой новой музыки? В том, что от высоких симфонических тональностей классической музыки или этнической музыки мы постепенно переходим к низким ритмам звучания, дабы затем преодолеть и саму сущность ритмики как таковой. Собственно, совершенно не случайно изначальный black metal, как он родился в середине 80-х годов, так называемый raw black metal, сырое звучание black metal совершенно не ритмично как таковое, оно не знает такта. То есть даже ударная партия в первых записях многих black metal групп была ускорена настолько, что переходила в чистый шум, чистую тональность. Удары в black metal не размеряют реальность, они не приводят в порядок музыкальную канву, они напротив обращают ее в хаос. Таким образом, мы можем говорить даже о том, что black metal это в некотором роде не металл как жанр. Это изначальный black metal это гитарный ambient, это сплошной шум, который вызывает у слушателя ощущение хаоса и дезориентации. Таким образом, вот эта стена звука, которая производится первыми black metal группами, мы вспоминаем первые альбомы, в частности Dark Throne, первые альбомы Dark Funeral и других команд, перед собой выполняет совершенно другую задачу. Эта музыка не упорядочивает, не размеряет и не вызывает у нас чувство гармонии. Она не вызывает у нас чувство прекрасного, о котором говорил Кант. Но эта музыка очень часто нас способна испугать или привести в измененное состояние сознания. То, что Кант говорил, возвышенное в искусстве, противопоставляя прекрасное и возвышенное. В этом смысле черный металл и black metal и сопряженные с ним жанры – это возвышенное искусство. Искусство, которое взывает к нашим глубинным экзистенциальным состояниям, которые очень часто связаны с деструктивными состояниями нашего сознания. В чем особенность black metal, а также сопряженных с ним жанров? Мы можем говорить о том, что изначальный black metal конца 80-х, начала 90-х годов, как и аритмическая дроун-музыка, с разных полюсов, но в равной степени приближает музыку к чистой тональности. Это уничтожение музыки в самом глубоком смысле слова. Это восприятие музыки как звука, то, с чего я начинал, к элементарным примитивным формам звучания, на которых строится всякая симфония в классической или этнической музыке. В black metal сама сущность звучания, сам элементарный ритм, сам звук, вы помните, это группа Sanov, в частности, обращение к самым глубинным, элементарным, примитивным формам звучания и поглощение самим звуком, самим хаосом, который происходит из звучания. Это чистое возвращение к архаике и самым элементарным формам нашего сознания. И отражается это в примитивизации искусства, отражается это в частности в примитивизации black metal. В этом смысле black metal упрощает, но в то же время он обращает нас к нашим изначальным основаниям всякого искусства. Переходя к примитивным элементарным основаниям звука, мы в то же время выходим очень часто из-за рамки крайне низких и крайне высоких частот и сопрягаем их. В частности, опять же, обращаемся к самым классическим произведениям black metal. Происходит перенастраивание сознания. Я опять же апеллирую к творчеству Мартина Хайдеггера, его известнейшее произведение «Sein und Zeit» 1927 года, из которого начинается философия современного западного экзистенциализма. Он говорит о том, что модус человеческого бытия, человеческое бытие, которое называет Dasein, вот бытие, человеческое сознание, человеческая экзистенция имеет различные модусы. И, соответственно, человек способен существовать в различных соотношениях, в различном диалоге с бытием. Это он называет понятием «Stimmung», настроенность. Таким образом, модальности нашего состояния – это настроенность. Мы сами превращаемся в музыкальные инструменты. В этом смысле даже философская речь Хайдеггера, она во многом апеллирует именно к терминам искусствоведения, к терминам музыки. Таким образом, сознание человеческое как таковое может быть перенастроено. И что происходит в нашем сознании, когда мы производим эти шумы, когда мы воспринимаем их? Я без наименьшего преувеличения буду говорить о том, что происходит буквальное облачение в демонические ризы. Да? То есть мы перенастраиваемся мы не только метафорически красим на лице corpse paint,
мы не только метафорически принимаем какие-то демонические обличия во время ритуального исполнения тех или иных композиций на сцене, мы в самом буквальном смысле слова перенастраиваем наше сознание через звучание. Происходит ритуализация музыки и ее обращение к тому, что французский традиционалист начала 20 века Рена Генон скорее назвал бы обращением к инфрачеловеческому, нечеловеческому сознанию. Это разрушение классической музыки, соответственно, производит эффект разрушения классического человеческого сознания. Это обращение к нашей хаотической, демонической сущности. И в этом смысле мы можем говорить о том, что направления, такие как изначальный black metal, drone doom, funeral doom и некоторые другие, в их самых экстремальных проявлениях являются не музицированием. Это обращение к нечеловеческим формам искусства, и это в самом глубоком смысле не музыка как таковая, потому что самое элементарное звучание — это уже уход от симфонических структур, которые мы знали в классическую эпоху. Таким образом, мы можем утверждать тот факт, что всякий магнум опус, делание в черном, превращает музыканта и поэта в своеобразного черного мага и черного волхва, который призывает смерть, призывает силы разрушения через саму настроенность и сознания, и настроенность самой музыки. Музыкант превращается в волхва, и это не случайно, даже если мы будем вслушиваться в интервью, в высказывания многих именитых black metal музыкантов, основателей жанра. Все они подчеркивают тот факт, что именно смысловой философский посыл является главной частью музыки, и отношение их к собственной музыке — это отношение ритуальное. Black metal концерт, black metal выступление, black metal представление — это всегда ритуальное действие, это черное ритуальное действие. И тут вспоминается высказывание известнейшего немецкого философа-нигилиста Фридриха Ницше, который говорил о том, что падает, то нужно еще и толкнуть. Нигилист Фридрих Ницше призывал еще в конце XIX века, в середине, конце XIX века, к крушению всех идолов, к крушению всех иллюзий, в том числе это происходило через крушение аполлонического искусства, статического аполлонического искусства. Фридрих Ницше призывает нас к тому, чтобы мы открыли врата Дионису, Богу безумия, Богу разрушения, Богу виноделия, Богу, который вносит хаос и сумятицу в музыку, в танец, в хореографию, в театр. В 20 веке все это реализуется в ряде музыкальных направлений. Одним из них является музыкальное направление черного металла, black metal. Что означает вот это отождествление с силами зла? Почему черный металл? Собственно, это является формой активного разрушения музыки, активного разрушения искусства, то, что Ницше понимал как разрушение искусства, разрушение иллюзий, избавление от иллюзий. В этом смысле мы вспоминаем известную высказывание, формулу Освальда Шпенглера, другого немецкого консервативного революционера, который говорил о закате Запада, о закате западной культуры после Первой мировой войны. Это формула активного нигилизма, приятие вызова смерти и отождествление с силами разрушения, для того, чтобы то, что позже европейский традиционалист, итальянский традиционалист Юлиус Эвола выразил в формуле «оседлать тигра». Что означает «оседлать тигра»? Оседлать тигра означает проникнуться разрушительной силой тьмы, разрушительной силой декаданса, нигилизма, для того, чтобы в конечном моменте, отождествившись с нею, дабы сама смерть не смогла различить саму себя. Это способ укрытия от смерти, и в то же время это способ активного приятия смерти для того, чтобы в конечном итоге победить смерть. Смертью смерть поправ. Формула христианства. В этом смысле мы должны утверждать то, что черный металл — это, конечно же, не световая, не олимпийская музыка, несмотря на определенные субжанры, которые развились в середине 90-х, в конце 90-х, такие как pagan metal, NS black metal и другие. В своей сущности черный металл — это музыка титаническая, а в еще более изначальной ранней сущности это музыка вообще хтоническая. Это музыка, вызывающая к самым элементарным безднам нашего сознания. Таким образом, при помощи этой музыки, сопряженной с ней жанров, в частности funeral doom, ритуального ambient, dark ambient, noise и других направлений, мы как бы углубляемся в бездны нашего собственного подсознания, и через преодоление этих форм мы освобождаем себе движущие формы сознания, которые всегда покоятся на самых элементарных основаниях. Разрушая культуру,
традиционной музыки, мы таким образом проникаем в ее основание, которое является стеной звука. Из этих элементарных тональностей строится всякое искусство. Эта тональность, это элементарное звучание, это примитивное основание музыки, оно всегда таким или иным образом приближает нас к хаосу, а еще в более глубоком смысле оно приближает нас к сути поэзии и пониманию искусства как разрушения. Очень известный фильм «Fight Club». Помним, как разрушение, главные герои этого фильма и этого романа Чака Паланика превращают в искусство. И кто был первым на этом поприще? Это футурист, в частности, Филиппо Томмазо Маринетти, который чтил разрушение как высшую форму творения. Он как бы продолжал дело Ницше, который также говорил о том, что разрушение — это творческий процесс. Для того, чтобы создать нечто новое, нужно разрушить ветхое и старое. Таким образом, для того, чтобы мы могли построить нечто новое, выйти на новые световые горизонты, мы должны погрузиться в тьму и разрушить все старые горизонты бытия и все старые горизонты прежнего искусства, прежней религии, повалить всех идолов, повалить всех кумиров. И в частности, неудивительно, что один из альбомов «Горгород» так и называется «Как философствовать молотом», апеллируя напрямую к творчеству Фридриха Ницше. Хотелось бы процитировать вопрос, который ставит Мартин Хайдеггер. В произведении «Лесные тропы» в 1950 году он спрашивает о том, как смертные способны петь. Отталкиваясь от чего песнь поется, до какой точки она проникает в бездну. И тот же Хайдеггер в другом произведении отвечает, что мировая эпоха, в которой нет основания, подвешена в бездне. Представить себе, что в скудные времена еще возможен поворот, мы можем только если допустить, что мир снова коснется основания, но это значит, что изменение курса возможно, исключительно отправляясь от бездны. В мировую эпоху ночь мира должна быть испытана и выставлена на созерцание. Для этого необходимы те, кто достигает дна бездны. Именно в этом Мартин Хайдеггер и видел сущность поэзии, а говоря о поэзии, он имел в виду не только сугубо поэзию, но и философию и искусство в самом высоком смысле. Таким образом, когда мы вопрошаем, до какой точки смертные способны петь и до какой точки смертные способны проникать в бездну, мы же можем и ответить о том, что активные нигилисты в сфере искусства пытаются подкопаться под само основание, под саму почву бытия. И в этом смысле мы приближаем, к какой точке мы приближаемся? Мы приближаемся к той нулевой точке, о которой говорил Эрнст Юнгер. Нулевая точка всякого искусства, в которой разрушаются, преодолеваются все прежние формы искусства. Это точка абсолютного нигилизма, в которой разрушается музыка, разрушаются динамические и пластические роды искусства. И таким образом мы приходим не только к апологии преодоления всякой формы, апологии разрушения. Мы не только отвергаем устойчивость, но и превращаем само искусство в оскудение, возвращаем его к его примитивным основаниям. Таким образом, когда мы говорим о музыке, ее смысле в скудные времена, то есть времена, в которых мы испытываем скудость, бедность, обеднение, лишенность какого-то подлинного смысла, лишенность какого-то внутреннего духовного богатства, экзистенциальной полноты, скудные времена, через музыку и через искусство в самом широком смысле, через искусство скудного времени, которое разражается в скудные времена, мы приближаемся к подлинному основанию всякого бытия. Мы освобождаемся от тирании наших иллюзий, и мы приближаемся к этому основанию, которое и есть, собственно, основание всякого нигилизма. Это и есть ничто. Но именно в этой точке мы понимаем ничто как освобождение от иллюзий, и в этой точке мы достигаем пространства подлинной творческой свободы, из которой и произрастает всякая воля к новому творению. Собственно, в этом и является смысл музыки в скудные времена. Спасибо. Спасибо. Thank you for the speech. We'll proceed to metapolitical part of our conference, because previous speeches, as far as you heard, were dedicated to quite important but specific topics, and this speech will be a kind of program speech for our event. I will try to summarize and disclose the title of our conference as Pact of Steel between East and West, between Eastern and Western Europe, between Eastern and Western nationalists. I greet everyone on the occasion of this historical event.
I've always dreamt to combine black metal, intellectual reflection, and social action, if not approved, then at least understood by artists who, in fact, shaped the worldview of many of us. Quite naturally, today our event brought together two kinds of audience, black metal fans and nationalists, often two in one, both to some extent originating from the epoch of Romanticism as a revolt against Enlightenment in terms of ideas and a revolt against classicism and neoclassicism in terms of aesthetics. Revolt which was preceded by disillusionment in the ideals of French Revolution. That's why it's quite symbolic that today was present a legendary French black metal band which supported Ukrainian Reconquista, more precisely European Reconquista, the spark of which was ignited in Ukraine, ignited by the international support for its struggle for a national identity. As a new literary style and an artistic movement, Romanticism, though since its very inception, was meant to be a universal worldview, merging art and science, history and religion, myth and politics, the individual and the unconscious. Its Roman romantic was interpreted by the movement founders as a general transcending notion which culminated in novel, just like antique poetry culminated in epic. Its all-encompassing approach may be compared to the quest for philosophia perennis, or eternal primordial philosophy, in the Renaissance period, and remains unparalleled with modern and avant-garde art, which partially resembles black metal aesthetics. For instance, among two iconic Norwegian artists, familiar to you, I'm sure, Edvard Munch, and well known for his painting The Scream, and also well known for Theodor Kittelsen, illustrator of Scandinavian mythology and fairy tales. Namely, the second one seems to be more influential with regard to early black metal scene. Just remember the album covers of these artists, used by black metal artists. So the romantic nostalgia for Middle Ages, which was bridged to modernity by masterminds of symbolist movement like Charles Baudelaire, it survived the horrors of the First Industrial War, and in the 19th continued haunting European imagination. Moreover, in the 20th century, the romantic soul actually obtained the so-called Faustian wheels technology, and thus a chance to turn mere romantic rebellion into a kind of heroic realism. I use the term of Ernst Junger, this acclaimed seismograph of the epoch and the prophet of the 21st century, who defined himself as a grandson of the idealistic generation, grandson of a romantic generation, and the son of a materialistic generation. And thus, the romantic, tragical, Byronic hero, including Lucifer from John Milton's Paradise Lost, has acquired the features of Friedrich Nietzsche's active nihilist, mentioned by Svetoslav, a Superman who conducts consistent transformation of all values, and actually philosophizes with a hammer instead of indulging in fragmentary and imaginary romantic dreams. And the First World War, in turn, it melted together newly discovered national spirits and ethnographic traditions into a design of a reunited Europe, largely resting on a new aristocracy. Aristocracy which, like a salamander, was born in the hell of the trenches, and according to many confessions of the future pan-Europeanists, a noble and decisive enemy seemed closer than a cowardly and pacifist compatriot. Since then, these spiritual aristocrats defined their worldview in terms of reactionary modernism, conservative revolution from the right. And later, the awakening of the so-called archetype of Wotan, using Carl Gustav Jung's term, when the storm caused by this awakening, which was scattering nations before it like dry leaves, calmed down a bit, the new pan-European idea exemplified in the last knights of Europe, like Italian Julius Evola, German Francophone Ernst Junger, French Germanophile Pierre Drouot-Rachel, and later Dominique Bonner, supporter of a united Ireland in a united Europe, Oswald Mosley, Belgian Leon de Grelle, all of them were authors of their own pan-European doctrines.
Then this pan-European idea was reborn again in the purgatory of war, this time the Second World War. The only difference is that this time these heroic realists were fighting not so much against the age of reason and the cult of reason as against its twin brother, passive nihilism diagnosed by Friedrich Nietzsche. And the goal of their struggle was not exploration and affirmation of the dark, imaginary, creative, irrational side of reality, as in the case of romantics, but the grand reenchantment of the world as a whole. Still, the term the aristocracy of the spirit to many of us might seem too hermetic and pretentious, especially now in our nihilistic age of mass anti-culture, although in the 19th century it was quite a revolutionary concept. And actually many of you can also fairly remark that spiritual aristocrats, be it black metal elitists or right-wing intellectuals, can produce only no less spiritual Reconquista, which will never go beyond metapolitical conferences and extreme metal venues like this one. But in reality, in a positive sense, spiritual aristocracy does correspond with the conception of Europe as not only, of course, geographic notion, but as a spiritual, metaphysical, cultural realm, a kind of sanctuary which embodies our unique respect both for individuality and higher values, our heretic creative spirit, our understanding dynamic and meta-historical understanding of tradition, which is defined by content, not form. But it doesn't mean that Reconquista I'm talking about is purely metaphysical, of course. The very term aristocracy of the spirit was coined by Norwegian-born scientist Henrik Steffens, who used it to describe the intellectual milieu of August Schlegel, one of the founders of German Romanticist movement, along with his younger brother Friedrich. This actually the huge impact of these romantics can be proven, eloquently proven by the fact that it was brothers Schlegel who were one of the pioneers of the Indo-European studies, both in the field of linguistics and racial studies. Friedrich Schlegel suggested the term Aryan to designate tribes of a superior culture who, as we know, according to popular hypothesis, later traveled to Iran and northern India. Later, disciple of August Schlegel, Christian Larsen, also Norwegian-born scientist, suggested to use this term Aryan as a common designator for all the branches of Indo-European tree of languages. Friedrich Schlegel himself considered India as a kind of pre-homeland, Urheimat of all Europeans. He interpreted Aryan etymologically as a man of honor, honorable, noble, excellent, and he compared found both in Hindu Rigveda and Zoroastrian Zend-Avesta root Ari with the German word honor, and considered his ancestors warlike and heroic. Both brothers searched in Indo-European Orient for the source to invigorate the dying Europe. Actually, the main stepping stone to reach this post-nihilistical other side of the river, which was mentioned by Nietzsche's Zarathustra, I will quote him, I love the great despisers, for they are the great venerators, and arrows of longing for the other bank. This stepping stone consists in what we could call today meritocratic values, be it classic antique virtues or a new human type for readers of Ernst Jünger or a metaphysical race for evolaists. Actually, romantics were also children of their time and of French Revolution partially, and brought by emancipation. They were not, of course, reactionaries, counter-revolutionaries. They didn't advocate the restoration of monarchy. But at the same time, understandable for them democratic and republican sympathies were perfectly in tune with the discovery of the national folkish principle and the power of the collective unconscious. So since then, such notions as natural aristocrat, secret aristocrat, this is a term to designate these aristocrats not by birth but by mysterious inner alchemy, as Dominique Venner said in reference to Ernst Jünger, or spiritual aristocrats. All these terms actually were a response to the growing demand to separate an aristocratic ethos from social heredity, thus making it immune to external factors. Julius Evola, when he criticized the conservatives, reactionaries, counter-revolutionaries in ideological and tactical respect, he also pointed to the fact that many of them defended their privileges, their social political positions of a given social class, of a given social caste, instead of defending principles.
instead of committing themselves to a stout defense of a higher right, dignity, and a personal legacy of values, ideas, and principles, as he said it. And later, Junger's concept of the anarch, a sovereign individual, or Julius Evolas' concept of right-wing anarchist, who denies the external world not out of nihilism, but because this world does not meet the ideals, and because these sovereign individuals know what might be offered, illustrate this idea quite well. They preserved Europe within themselves, and now we, as their successors, have a chance to start a new and affirmative action and to transform this internal Europe into a new European Reconquista. Actually, I also believe that elitism, which may be found in the black metal scene, also springs from the same desire to preserve aristocratic standards in a relativistic and degraded world. In this context, I would also like to quote a person of a completely different ideological background. It's absolutely far from black metal community. It was moreover, it's a Lutheran pastor dissident, Dietrich Bonhoeffer. However, he made quite fair observation. He expressed it as follows: "We are witnessing the leveling down of all ranks of society, and at the same time the birth of a new sense of nobility, which is binding together a circle of men from all formal social classes. From start to finish, it demands a recovery of a lost sense of quality and a social order based upon quality. Quality is the bitterest enemy of conceit in all forms." Aristotle's understanding of a new aristocracy born out of trenches, born in trenches, which is endowed by a new sense of nobility, neither acquired nor inherited, resembles this idea quite well, and also echoes the ideas of another German conservative revolutionary, Edgar Julius Jung, author of the famous book The Rule of the Inferior. The only difference is that in Junger's case, the basis for this new aristocracy was not some substantial quality, but the race according to its so-called energetic understanding. The very sense of nobility was widely glorified as early as in 1918 by a well-known German poet, translator, admirer of French symbolists, and the charismatic leader of his own circle of disciples, Stefan Georg. His understanding and feeling of this new sense of nobility was so intense that he actually understood his own circle of disciples as a new Reich, as a secret Germany, which is also a title of his renowned poetry collection. He expresses this new nobility in the following way: "The new nobility wanted does not hail from crow or scratching. Men of whatsoever level show their lust in windle glances, show their greeds in rebel glances. Signs rare of rank intrinsic grow from matter, not from peerage, and you will detect your kindred by the light within their eyes." Later, the term aristocracy of this period has become associated with famous German novelist and essayist Thomas Mann. His collection of essays written in 1945 was entitled Nobility of the Spirit and contained quite important insights into the essence of Nietzscheism as a search for a new religiosity of Europe, which as a synthesis of conservatism and revolution, of faith and enlightenment. Actually, here Thomas Mann made it quite clear that the new aristocracy, new nobility, and the nobility of Europe or pan-European aristocracy are largely the same. And also famous Austrian poet, dramatist, and polyglot Hugo von Hochmannsthal, in his well-known lecture given at Munich University in 1927, Literature as a Spiritual Space of the Nation, has made this shift from conservative revolution to European Reconquista. I will quote him as well. "I am speaking of the process in whose midst we are, a synthesis as slow as and grandiose, were one capable of observing it from without, as it is ominous and searching to one dwelling within it. We are quite justified in terming it long and grandiose when we consider that even the lengthy period of development from the first flickers of the age of enlightenment to our own constitutes no more than a moment within it, when we consider that it, in fact, has arisen as a counter-movement to the spiritual upheaval of the 19th century, when we are accustomed to calling in these two respects Renaissance and Reformation. The process which I am speaking of is nothing other than a conservative revolution of a scope unknown to European history." Yet the pan-European aristocracy was not born in the age of Romanticism, in the times of Nietzsche, or in the times of First World War.
And this time, I think it's impossible not to refer to, well known to you and mentioned today many times, radical thinker, radical traditionalist Julius Evola, who actually was the thinker who always viewed in inseparable unity new nobility, Imperium Europa, or pan-European ideal, and European Reconquista against Islamization. And he traced back this latest, most powerful manifestation of the pan-European idea to the supranational institute of knighthood. I will quote him as well. These will be some lengthy quotes from his well-known book, Revolt Against the Modern World, but they deserve it because this is the kind of ideal which I believe we need today. Chivalry was like a race of the spirit in which the purity of blood played an important role as well. During the Crusades, for the first and only time in post-Roman Europe, the ideal of the unity of nations, represented in peacetime by the empire, was achieved on the plane of action in the wake of a wonderful elan, as if in a mysterious reenactment of the great prehistoric movement from north to south and to west to east. The origin of the pan-European aristocracy and, let us say, the first European Reconquista, Evola also considered Kshatrian warrior. And he explained in the following way. Therefore, in the Crusades, we find the recurrence of the main meaning of expressions such as paradise lies under the shade of the swords, and the blood of the heroes is closer to God than the ink of philosophers and the prayers of the faithful, as well as the view of the immortality at the island of heroes, or Valhalla, and as the court of heroes. Moreover, it must be emphasized that during the Crusades, the realization of universality and supranationalism through asceticism was eventually achieved. Leaders and nobles from all lands converged into the same sacred enterprise, above and beyond their particular interests and political divisions, to forge European solidarity informed by the same ecumenical ideal of the Holy Roman Empire. The main strength of the Crusades was supplied by chivalry, which, as I have already remarked, was a supranational institution whose members had no homeland because they would go anywhere they could to fight for those principles to which they swore unconditional faithfulness. Not incidentally, today the core of Ukrainian Reconquista is represented by volunteers serving in the ranks of our nationalist AZOV movement from all over Europe. Not only Europe, of course. You know that the band to perform on stage tomorrow, Molot, is from Russia. Many volunteers serving and fighting in our ranks are from Russia. And the previous speaker, as you know, Ivan Mikheyev, is a representative of Russian Center, a heart of Russian nationalist immigration in Kyiv, which ruins the widespread myth about Russophobia of Ukrainian nationalists and their fanatical obsession with total Ukrainization. Molot has become both a spiritual beacon and an iron fist of not only European nationalists, but all European, not only Ukrainian, but an entire European nationalist movement, thanks to this participation in the movement of Reconquista. I think that many present at our today's event and tomorrow's event, people, they already participate in our geopolitical strategy, which consists in moving from intermedium, be it its minimal format Baltic Black Sea Union or broader Adriatic Baltic Black Sea Partnership, to pan-Europa. Kyiv and Rus, of course, it remains rather a spiritual ideal because the chances for the overthrow of power in Putin's Russia are quite minimal. Anyway, it continues to become, as I said, our metaphysical guide for the geopolitical strategy, which seems to be quite probable in the near future. It is aforementioned shift from intermedium to pan-Europa. Because for the first time in a long period, the success of right in Western Europe, the rise of the right because of refugee influx and terror, gives a chance of the realization of our Pact of Steel between East and West, between Western and Eastern European nationalists. And our main task today is to show to Western nationalists, to inform them that Putin's Russia is no alternative of the EU, of the West, and that the only ally for them is an alternative axis of European integration that is being formed now in Kyiv, Ukraine, and Eastern and Central Europe as a springboard for the all-European reconquest, for a new Europe between the EU and neo-Soviet, revanchist, neo-Bolshevik Putin's Russia. Also many of you know that there are many old historical divisions between our nations. Just to name the few, if you speak about Ukrainians and Poles, Ukrainians and Russians, if Poles and Lithuanians, Poles and Germans, Serbs and Croats, Bulgarians and Greeks, and so on and so forth.
What we need today is the great act of oblivion, which was advocated by Oswald Mosley. The great act of oblivion of all our former struggles, conflicts, of our historical enmity. What we need instead is a revival of a sense of a new European aristocracy, new European unity as a real basis for union I'm talking about. Quite probable pan-European union as a sovereign military political bloc, as an ideal of sovereign Europe in the globalized world. And today we also prepared a short presentation about the achievements of our movement. I wanted to make sure that you understand that Reconquista I'm talking about is not only spiritual, it's not only spiritual nobility, it also rests on quite concrete social achievements, although I also argue to view it above all as a spiritual weapon at our disposal, at the disposal of our movement. And also I'm very grateful to all who came to our event, as well as to black metal musicians who supported the cause of Ukrainian nationalists. All of you actually those spiritual nobles I am talking about. So hail new Reconquista, and see you on the common front in our future struggle. Of the war, when Putin's Russia attacked our country. After that, our organization transformed into the non-governmental organization, Civil Corps, which consisted of volunteers and veterans who already took the part in the war and warfare. And nearly 2 months ago, we finally got our political party as our instrument of realizing our policy, of course, our foreign policy, internal policy, and others, and instrument in the political fight. About our political program and our achievements, I want to stop on 2 points of it. First of all, it's a restoration of the nuclear status, and secondly, it's the Intermarium or Adriatic Baltic Black Sea Union, as Elena already said. About the first point, it's our need. It's really our need, because with the beginning of the war, we can say that the Budapest Memorandum was denounced de facto, so automatically, because when Russia attacked our country, Great Britain and United States, which were the guarants of our safety, did nothing. So now we should become strong, and now should be able to protect ourselves. This point is influenced as our other point, the Intermarium project, because only having a really strong country, and we can unite another countries to protect ourselves and to build a new geopolitical union, a new geopolitical player, which would be really able to take its place with the already consisted super countries and the already consisted unions. About the Intermarium, we already had one conference which included as the representatives of non-governmental organizations of the different countries, and some officials. From our side was the leader of our movement, the National Deputy of Ukraine, Andriy Beletsky. It's some kind of official, and we had some foreign attaches. Well, it's not just the end. We are working more further with this project, and we want to say that if this conference was not the last, we should try to build strong connections with non-governmental organizations, and due to these connections, we want to influence our countries, the officials, and the government to make some steps in this way. And of course, I can announce that we should try to make a conference about the restoration of the nuclear status, which will be soon, and maybe we can invite some of our foreign friends to visit it. Thank you.